సరే, నెక్స్ట్ థింగ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే, సో మనం ఇక్కడ ఇన్ని వేరియబుల్స్ కాకుండా జస్ట్ లెట్స్ సే 2 వేరియబుల్స్ని మాత్రమే తీసుకుందాం. అంటే 3 రోస్ ఉంటాయి, అంటే 2 కాలమ్స్ ఉంటాయి. సో దట్స్ ఇట్. నౌ లెట్స్ రైట్ అ లూప్ టు టేక్ 3 2 6 ఎన్ని వాల్యూస్ని తీసుకోవచ్చు, 6 వాల్యూస్ని మనం ఇన్పుట్ తీసుకోవచ్చు. సో అంటే ఇప్పుడు ఫర్ లూప్ రాద్దాం. ఇప్పుడు ఫర్ లూప్ తీసుకునేటప్పుడు మీరు ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే, ఇక్కడ ఒక కాన్స్టెంట్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక కాన్స్టెంట్ ఉంది. అంటే మనకి ఇక్కడ 2 కాన్స్టెంట్స్ ఉన్నాయి. మనం ఫస్ట్ దాంట్లో స్టోర్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ 0 ఉండాలి. తర్వాత సెకండ్ రోలో స్టోర్ చేయాలంటే ఇక్కడ 1 ఉండాలి. థర్డ్ రోలో స్టోర్ చేయాలంటే 2 ఉండాలి. అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు స్టోర్ ద నంబర్ హియర్, నౌ ఇక్కడ 0 ఉండాలి. అంటే ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు స్టోర్ సమ్ నంబర్ ఇంటూ 0 ఆఫ్ 0, సో ఐ నీడ్ టు డూ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పర్లు, బట్ జస్ట్ టేక్ ఎ లుక్ అట్ దిస్ స్కాన్ఎఫ్. నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ ఏం చేయాలి, సెకండ్ అంటే సేమ్ రోలో సెకండ్ కాలంలో ప్రింట్ ఇన్పుట్ తీసుకోవాలి అంటే 0 ఆఫ్ 1. మనకి ఇక్కడ 2ని డిఫైన్ చేసాం కదా, అంటే 2 అంటే 2 కాలమ్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ దాన్ని 0తో రెఫర్ చేస్తాం, సెకండ్ దాన్ని 1తో రెఫర్ చేస్తాం. డన్. నౌ వీ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ ది ఫస్ట్ రో. నౌ సెకండ్ రోకి రావాలంటే అప్పుడు మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలి, సో సేమ్ వే, సో ఇక్కడ %d తర్వాత అంటే ఇక్కడ 1. ఇప్పుడు మనం ఎన్నో రోకి వచ్చినాం, సెకండ్ రోకి వచ్చినాం. సో ఇక్కడ 1 ఉంటుంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇది 0నే కదా, సెకండ్ రోలో కూడా కాలం 0నే కదా, మళ్ళీ సెకండ్ రోలో కాలం 2. సో దట్స్ కాలం 2ని మనం ఏమని రిఫర్ చేస్తాం, 1తో చేస్తాం కాబట్టి దిస్ ఇస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. సో ఇలాగనే మనకి ఇంకొక రో కూడా ఉంది, దాన్ని కూడా ఇలా రాయొచ్చు. డూ యూ థింక్ దిస్ ఈస్ అ ఫీజిబుల్ సొల్యూషన్? లైక్ అంటే మనం ఇన్ని వాల్యూస్ తీసుకోవాలంటే ఇన్ని స్కాన్ఎఫ్లు ఇలాగే రావాల్సిందేనా, వేరే మార్గం ఏమన్నా ఉందా? సో యూ థింక్ అబౌట్ ఇట్ నౌ, యూ నో ఆల్ ది లూపింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. హౌ కెన్ యూ జస్ట్ మేక్ దిస్ one scanf to repeat this statement? That's the logic that you have to think always. When there is a repetitive statements, right, you may need to think that how can I minimize the program. అంటే 10 లైన్స్ రాసే చోట ఒక లైన్ రాసి ఏమైనా సాల్వ్ చేయవచ్చా? వేరెవర్ దెర్ ఈస్ అ repeated statements, you can think of that way. Now it's very simple. If you see here, this is we need to increment by 1 here, like each time 0 1 and 2. బట్ సెకండ్ చూస్తే మీకు 0 వచ్చినాక మళ్ళీ 2 సార్లు ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి, ఇక్కడ 1 వచ్చినాక మళ్ళీ 0 నుంచి మొదలై 2 సార్లు ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి. సో అంటే ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం ఒక లూప్ని తీసుకొని రోస్ని ఇంక్రిమెంట్ చేయడానికి వాడితే ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. సో లెట్స్ సే ది సేమ్ థింగ్. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే ఒక ఫర్ లూప్ తీసుకొని లెట్స్ సే, ఓకే సారీ, I'll just define couple of variables. I'll just define I for now. సో నేనేం చేస్తున్నా, I is equal to 0. ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి అక్కడ, 3. అంటే I లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2 వరకు వెళ్ళాలి, లేదంటే లెస్ దాన్ 3 అని కూడా పెట్టవచ్చు. I ప్లస్ ప్లస్, దిస్ వీ నో. ఓ సారీ, I ప్లస్ ప్లస్ మనం డిస్కస్ చేయలేదు, I ఈజ్ ఈక్వల్ టు I ప్లస్ 1. సో ఇప్పుడు మనం ఈ స్కాన్ఎఫ్ ఒక సెట్ని తీసుకొచ్చి ఇందులో పెడదాం. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ జస్ట్ హెల్పింగ్ యూ టు థింక్. ఇట్ డజంట్ మీన్ సో దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ థింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి I 0 వస్తుంది, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2 అంటే మనకి 3 రోస్ ఇంక్రిమెంట్ అవ్వాలి. రోస్ని మనం ఎక్కడ అసైన్ చేస్తామన్నాం, ఫస్ట్ అర్రేలో. సో అంటే ఇక్కడ I పెట్టాం అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి. ఇక్కడ ఫస్ట్ I పెడితే ఏమవుతుంది, ఐలోకి 0 వస్తుంది, రైట్, దెన్ 0 ఆఫ్ 0. ఇక్కడ మళ్ళీ I పెడితే ఐలో 0 ఉంటుంది, 0 1 అంటే ఫస్ట్ సెట్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఫస్ట్ లూప్ జరిగినప్పుడు. బట్ సెకండ్ లూప్లో మళ్ళీ ఏమవుతుంది, I 0 తర్వాత ఇంక్రిమెంట్ అయి 1 అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఐలోకి 1 ఉంటుంది, అంటే 1 0 అండ్ 1 1. సో ఇది కూడా అయిపోతుంది. సెకండ్ టైం లూప్లోకి మళ్ళీ థర్డ్ టైం ఏమవుతుంది, ఐలోకి 2 వస్తుంది. 2 వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మళ్ళీ 2 ఆఫ్ 0 2 అండ్ 1. సో అంటే థర్డ్ది కూడా ఫినిష్ అయిపోయింది.
Do you still think this is, I mean, I feel it is okay, we can continue with this way, but there is another way that you can even sort with one scanf itself. అంటే ఇక్కడ I కాన్స్టెంట్ ఉంది, ప్రతిసారి ఇది ఏం జరగాలి, 2 సార్లు ఇటరేట్ అవ్వాలి. సో అంటే ఇక్కడ కూడా నేను ఇంకొక వేరియబుల్ని తీసుకుని, రైట్, అంటే ఈ స్కాన్ఎఫ్ని, ఒకే స్కాన్ఎఫ్ని రాసి ఫర్ లెట్స్ సే జే ఉంది, ఇంకొక వేరియబుల్ జే ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0, జే ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1, అంటే 2 సార్లు జరగాలి కదా, 0 and 1. సో జే ప్లస్ ప్లస్. ఇప్పుడు మనం ఒక స్కాన్ఎఫ్నే వాడి ఇక్కడికి ఎండ్ చేస్తున్నా, దీన్ని తీసేయచ్చు ఇప్పుడు. సో ఐమ్ జస్ట్ కీపింగ్ వన్ స్కాన్ఎఫ్. జే అనే వేరియబుల్ని మనం వెళ్ళి డిఫైన్ చేద్దాం. జే అనే వేరియబుల్ని డిక్లరేషన్ చేసుకుందాం. జే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఉంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవ్వాలి మనకి, జే. సి ద బ్యూటీ ఆఫ్ లూప్స్ ఇస్ దస్, ఒక సింగిల్ ఫర్ స్కాన్ఎఫ్ని తీసుకుని మనం వీటికి వాల్యూస్ని తీసుకోగలుగుతున్నాం. సో నౌ ద సేమ్ వే వీ కెన్ ప్రింట్ ది లూప్. సో నేను ఇక్కడ ఏమనుకుంటున్నా అంటే, I just wanted to print the way that matrix looks like. The entered values are అని చెప్పి ఒక బ్యాక్ స్లాష్ అని తీసుకుందాం. సో ఇక్కడ బ్యాక్ స్లాష్ అని వచ్చేసి ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దాం, ఇన్పుట్ తీసుకున్నాం కదా, ఇన్పుట్ తీసుకున్న వాల్యూస్ని మనం మ్యాట్రిక్స్ లాగానే ప్రింట్ చేద్దాం. వీ విల్ ట్రై దట్ వే. సో దిస్ ఇస్ జస్ట్ అ ప్రింట్ ఎఫ్, రైట్. సో ఇప్పుడు ఒక రో అంటే ఫస్ట్ ఇది ఏం చేస్తుంది, ఫస్ట్ ఇదేం చేస్తుంది, ఒక రోని మొత్తం ప్రింట్ చేసి ఉంటుంది. అంటే ఫస్ట్ 0 వచ్చినాక 0 0 0 1ని ప్రింట్ చేస్తుంది. 0 1 ప్రింట్ అయినాక నెక్స్ట్ లైన్లో మ్యాట్రిక్స్ లాగా ప్రింట్ అవ్వాలంటే నెక్స్ట్ లైన్లోకి రావాలి. కాబట్టి అది అయిపోయాక నేను ఇంకొక న్యూ లైన్, జస్ట్ ఐమ్ నాట్ గివింగ్ ఎనీథింగ్, జస్ట్ న్యూ లైన్లో వచ్చి ప్రింట్ చేయమని చెప్తున్నా. సో ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు యూజ్ హియర్, ఐ కెన్ యూజ్ /t టు లుక్ to make it look better, right? So let's do that, and that's it. So once we enter these values, the array, okay, now I will just delete this one because we don't need it. We already have a for loop that will take care of taking the input values. So this will take care of printing the values. So I'll just compile this program. And there is something wrong, probably, what is it, the okay, printf lo capital P undi, so lower case vadali manam, right? Everything looks good, and now I will run this example. Okay, so we didn't print anything, so it is waiting for the numbers. So first time what happens, this will be, I will just enter like the same numbers 0 1, like no 0 0. I'll just keep, but it will take 0 only. Doesn't matter. And second number is 0 1, and the third number is 0 2. No, I would have given, sorry. So I'll run this one more time. I'll run this one more time and I'll show you. So now it is just waiting for the input. So I will enter. So now row values, okay, 0 and 1. The first row is done. Now second row lo nenu em chesam anukuntunna, 1 0 and then 1 1. Third row lo em chesam anukuntunna ante ippudu third row ki vacham, ante which is 2 basically 2 0. So 2 1. ఇన్ని నెంబర్స్ ఎంటర్ చేస్తున్నా, అయిపోయింది. ఓ సారీ, ఇక్కడ మనం యాంపర్సెంట్ ఇచ్చాం, దట్స్ రాంగ్. సో సారీ, let me run this. Before that we'll have to compile this program. Let's compile that. Compilation is successful. Now let's give the same values, 0 1 1 0 1 1 2 0 21.
యు సీ రైట్ 3 rows 2 columns. ఏం జరిగింది, 0 ఫస్ట్ ఎంటర్ చేసింది 0 వెళ్ళిపోయింది, సెకండ్ ఎంటర్ చేసింది 0 1 వెళ్ళింది. సో అండ్ దెన్ దిస్ కేమ్ టు సెకండ్ రో లైక్ 1 0, రైట్. దిస్ ఇస్ హౌ మ్యాట్రిక్స్ని డబుల్ డైమెన్షనల్ అంటే మల్టీ డైమెన్షనల్ అరే మనం ఎందుకు వాడవచ్చు, ఎక్కడ వాడవచ్చు అంటే ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ స్టోరింగ్ ది నంబర్స్ లైక్ దిస్. లెట్స్ సే ఇమాజిన్ లైక్ వేర్ యూ వాంటెడ్ టు స్టోర్ నేమ్స్ యాజ్ ఐ సెడ్ ఎర్లియర్. సో ఒక రోలో ఒక నేమ్ని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, నెక్స్ట్ నేమ్ స్టోర్ చేసుకోవాలంటే నెక్స్ట్ రోకి రావాలి అలా. సో నేమ్స్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి మల్టీ డైమెన్షనల్ అరే ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ ద థింగ్ ఈస్ ఇట్స్ జస్ట్ ఇమాజిన్ మీకు ఇంతకుముందు అంటే మ్యాథమెటిక్స్లో ఒక ప్రోగ్రామ్ వచ్చి ఉంటుంది మ్యాట్రిక్స్, రైట్. మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్, మ్యాట్రిక్స్ని యాడ్ చేయడం ఎలాగా, ఇలాంటి మ్యాట్రిక్స్ని సొల్యూషన్స్ ఏమైనా ఈ మల్టీ డైమెన్షనల్ అరేలో ప్రోగ్రామ్ రాసి సాల్వ్ చేయొచ్చు.